you with my love and respect. Paramashiva's message directly from Kailasa. Consciously decide to be surrendered, to be in oneness with Paramashiva. It is not necessary you need to be 24 hours remembering him or any other prerequisite or demand. Listen, I'll explain detailed way. Consciously, what you know as you, from that integrity, if you decide and declare, O Mahadeva, Paramashiva, consciously what I know as me, with that whole my core being, I declare, I surrender myself to you, Prabhu, Mahadeva, Paramashiva, manifest through me. Let oneness happen between you and what I know as me. Just this simple declaration, connection is enough. After that, there is no condition you should be this way, that way, all that. Please understand, you have your own false scales, ideas, conditions, which starts self-doubt, self-hatred, self-denial in you. You feel, once you say, Paramashiva, I surrender to you, immediately you say some light should flash, doom, and then Paramashiva should appear and say, oh my son, I am here. I accepted you, sit in my lap. No. All your ideas about how Paramashiva should react is stupid. Be very clear. He manifests in your consciousness in his own way. I am telling you. Today I was in such samadhi and ecstasy. I literally pulled myself out of my seat and made me sit here just to connect you all with the bliss of samadhi, Nirvikalpa samadhi, I tell you. $1 billion கொடுத்தா கூட சரிடா, 10 நிமிஷம் அந்த சமாதியை விட்டு இறங்கி வர மாட்டேன்டா. கள்ளுஞ்சாராயமும் கலந்தே கொடுத்தாலும் கடைத்தேற முடியாதப்பா. கடந்த பெருமான் தன்னை கண்டு கடந்து உள் இருக்கும் நிர்விகல்ப சமாதி கண்ட சுகம். One of the biggest enemy stopping you experience Nirvikalpa Samadhi is your self-criticizing pattern. See, you strongly believe you have not achieved oneness
Nirvikalpa Samadhi, unclutching, completion, because there is a definition for that state and that definition is not manifesting in you. You are such a, first of all, any person who thinks there is a definition for Nirvikalpa Samadhi, there is a definition for oneness, is a fool. Your mind cannot grasp even the definition. Forget about using the definition as the scale to measure whether you achieved it or not. You can do only one thing. Continuously remember to surrender, consciously declare to Mahadeva, Paramashiva, I am consciously declaring. Manifesting in me only you can do. Ramana Maharshi beautifully sings in Aksharamanamala. Aru Kavenai Andanai Agattidil Agilam Vazhithidum Arunachala. Akambugundirtun Nagakkugai Sirayai Amarvitta Dengolo Arunachala. That whole scene is actually in Madhura Bhava. One of the wives of Krishna, when she was with the parents but she was in love with Krishna, she doesn't know how to run away from the home and marry Krishna. So somehow she sends message to Krishna that, please take me with you. Then Krishna plans and goes, and as per his plan, he gets her and marries her. This is the exact scene, mood with which Bhagavan is describing at least the first few verses. Aru Kavenai Andanai Agattidil Agilam Vazhithidum Arunachala. Ippadi Tappunai Yeninai Pittai Iniyar Arulva Iniyar Viduvar Arunachala. Ahambugundirtun Nagakkugai Sirayai Amarvitta Dengolo Arunachala. This whole scene of Krishna and Krishna's wife that's exactly the thing which happens in life. The Krishna's wife is an individual soul, all of us. Krishna is Paramashiva. We can only declare to Paramashiva, Prabhu, I am here, I want you to be with me and I want to experience oneness with you. How he will manifest in us, only he knows. If you have a scale, how he should manifest in you, and using that scale, if you beat yourself with the self-doubt, self-hatred, self-denial, you put yourself more and more in suicidal arrogance. I tell you, suicidal arrogance is worse than depression. I am not supporting depression. I am only saying it's worse than depression. I'll tell you precisely, exactly right attitude. Declare to Paramashiva, Prabhu, really, I personally do not know much about the way you exist. But as per your declaration in Vedas and Agamas and my Guru's confirmation, I have some idea about how you exist. Whether that idea is complete or not,
I do not know, but what I know as me, I surrender unto you. I offer me to you. Please, you take away me in you. You radiate. Let you alone exist. Let me experience absolute oneness, nirvikalpa samadhi, unclutching, complete completion, or whatever the highest state. I may not know the name or words to describe. Let me experience that. Declare it consciously. Remember one thing. Even if you are consciously enjoying somebody swimming, his brain activity, his neuron activity is mirrored in you. Even ordinary swimming, his neuron activities are mirrored in your brain. Can't you understand the great cosmic experience, existence, Paramashiva, when you surrender to him? Will his neuron activity not mirror in you? Don't you understand? When you pray, when you decide to have feeling connection, when you declare to have oneness with Paramashiva, be assured simply his neuron activities mirror in your brain. How it should, you don't put a condition. Once you surrender and declare, whatever is happening, decide to know very clearly that is he manifesting. If you are even feeling irritated, what can be done? That is the way he is manifesting. Whatever he is manifesting. Go with that peacefulness, Shanta Swarupa. Then he sinks deeper and deeper into your being. Your being sinks deeper and deeper into his existence. Just to tell you the signs of Samadhi, I came out today from Samadhi. Do not have your own expectation how the after effect of your surrender should be. Don't have your own idea about how Paramashiva should react for your surrender. Don't think immediately you should just appear. Oh, my son, come on. I am here to take you to Kailasa. Come. You will say, no, don't take me that fast. Just now I got a new girlfriend. So don't expect how his reaction should be. Understand? Every surrender, every time, naturally his manifestation in you gets intensified. Arunachala Nitya, Arunachala Nitya, Arunachala Guru Nityananda. Arunachala Nitya, Arunachala Nitya, Arunachala Guru Nityananda. அருணாச்சலம் தந்த வரமே அகத்தினில் அமர்ந்தே அருள் தரும் நித்யானந்தா. குருவாய் மலர்ந்திங்கு உணர்வாய் கலந்தெமக்குயர்வாழ் வழித்திடும் நித்யானந்தா. அருணாச்சல நித்ய, அருணாச்சல நித்ய, அருணாச்சல குரு நித்யானந்தா. அருணாச்சல நித்ய, அருணாச்சல நித்ய,
அருணாச்சல குரு நித்யானந்தா. புவி மேல் பிறந்தது எதனால் என்பதும் அறியா பதர்யாம் நித்யானந்தா. துதிப்பாடிடும் வரம் அளித்தே குறைதனை களைந்தாய் கணம் தனில் நித்யானந்தா. அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல குரு நித்யானந்தா. அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல குரு நித்யானந்தா. பாய்ந்திடும் மனம் நிலையாய் அமர்த்திடுவாய் என பணிந்தோம் நித்யானந்தா. மனம் தாண்டிய மலை மகனே புயலென புகுந்தாய் மனந்தனில் நித்யானந்தா. அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல குரு நித்யானந்தா. அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல குரு நித்யானந்தா. இக வாழ்வே பெரும் பிணிதானென உணர்ந்தே உனை அடைந்தோம் நித்யானந்தா. ஜெகமாயையில் இருந்தமை மீட்டே தடுத்தாட்கொண்டிடுவாய் நித்யானந்தா. அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல குரு நித்யானந்தா. அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல குரு நித்யானந்தா. அகங்காரம் அதன் விளைவாய் யுகங்களாய் பிறந்தே தவித்தோம் நித்யானந்தா. நிலையானது ஆன்மாவென உணர்ந்துந்தன் பதம் சரண் புகுந்தோம் நித்யானந்தா. அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல குரு நித்யானந்தா. அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல குரு நித்யானந்தா. எதிராய் புரிந்திந்த புவி மேல் நீதம் வந்த அகந்தையில் உழன்றோம் நித்யானந்தா. கதிராய் நிலைதனை எரித்தே வழி தரும் ஒளியாய் மலர்ந்த எம் நித்யானந்தா. அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல குரு நித்யானந்தா. அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல குரு நித்யானந்தா. நித்யானந்த குரு நித்யானந்த குரு நித்யானந்த சத்குருவே. நித்யானந்த குரு நித்யானந்த குரு நித்யானந்த சத்குருவே. பிடிவாதம் எனும் சிறையில் பிடிப்பட்டே பிணி அடைந்தோம் நித்யானந்தா. இறை வடிவாய் பிறந்தங்கள் பிணி போக்கிட பெரும் மருந்தாய் மலர்ந்த எம் நித்யானந்தா. அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல குரு நித்யானந்தா. அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல குரு நித்யானந்தா.
நித்யானந்தா. காற்றினிலே பெரும் கோட்டைகள் கட்டியம் காலங்கள் கரைந்தது நித்யானந்தா. தேற்றியம் வாழ்வினை மாற்றிடும் கூற்றினை காட்டினையே குரு நித்யானந்தா. அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல குரு நித்யானந்தா. அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல குரு நித்யானந்தா. நாவினில் தோன்றிடும் பாவினில் ஆழ்ந்த பொருள் என நின்றிடும் நித்யானந்தா. நான் மறை மூன்று தமிழ் தனை காத்திடும் ஞான முதல்வனே நித்யானந்தா. அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல குரு நித்யானந்தா. அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல குரு நித்யானந்தா. கூவிடும் கூக்குரல் கேட்ட அம்மாத்திரம் ஓடி வந்தான் வீடும் நித்யானந்தா. மேவிடும் தீமைகள் யாவையும் தாங்கிய சூலத்தில் நீக்கிடும் நித்யானந்தா. அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல குரு நித்யானந்தா. அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல குரு நித்யானந்தா. என்னிடும் தூரத்தில் இல்லை என்றென்ன என் எண்ணத்திலே நின்ற நித்யானந்தா. எண்ணத்தில் நின்று எம் எண்ணில்லா எண்ணங்கள் மாய்த்தமை காத்த எம் நித்யானந்தா. அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல குரு நித்யானந்தா. அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல குரு நித்யானந்தா. மனமும் பல ஆயிரம் கேள்விகள் தாங்கிய தவித்தது நித்யானந்தா. கேள்விகள் யாவும் அம்மாத்திரமே உந்தன் மௌனம் துடைத்தது நித்யானந்தா. அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல குரு நித்யானந்தா. அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல குரு நித்யானந்தா. வருந்தும் அடியவரை உயர்நிலை கேட்டிட உனையன்றி எவரில்லை நித்யானந்தா. அறிந்துந்தன் பதமலர் சரணமடைந்தோம் கருணை பொழிந்திடு நித்யானந்தா. அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல குரு நித்யானந்தா. அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல குரு நித்யானந்தா. அரவம் அடக்கிய தேரையாய் மனமதில் சிக்கிய தவித்தோம் நித்யானந்தா. துயர் துடைத்தே எமக்குயர் நிலை காட்டிய
உன்னத குருவே நித்யானந்தா. அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல குரு நித்யானந்தா. அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல குரு நித்யானந்தா. இங்கு அறிவை இழந்தயம் வாழ்வொரு வாழ்வோ நித்யானந்தா. ஆனந்த வாழ்வினை அருளிட அருணையில் அவதரித்தனையோ நித்யானந்தா. அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல குரு நித்யானந்தா. அகத்தினை மூடிய பனியாய் எண்ணத்தில் உறைந்து கிடந்தோம் நித்யானந்தா. ஜகத்தினிலே பனி அகற்றிடும் ஞாயிறாய் ஒளிந்தமை மீட்டாய் நித்யானந்தா. அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல குரு நித்யானந்தா. அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல குரு நித்யானந்தா. மிரட்டிடும் கருடனென பெரும் அச்சத்தில் அலைந்தோம் நித்யானந்தா. பயிர்களை காத்திடும் மேகமாய் வந்து எம் பயந்தனை நீக்கிடு நித்யானந்தா. அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல குரு 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 நித்யானந்தா. மானுடமாய் வந்து மாயையினால் பெரும் வீழ்வு நிலைத்தது நித்யானந்தா. வேதியனாய் மனம் ஆழ்ந்து உணர்ந்திட தியானத்தை தந்த என் நித்யானந்தா. வேற்றுமையின்றி வேண்டிடும் யாவர்க்கும் ஞானத்தை காட்டிடும் நித்யானந்தா. தேற்றிட வாழ்வினில் காற்றனவே புகுந்தாண்டிடும் மையனே நித்யானந்தா. அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல குரு நித்யானந்தா. அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல குரு நித்யானந்தா. உறவென பற்றிடும் உள்ளங்கள் யாவைக்கும் உண்மையை உணர்த்திடும் நித்யானந்தா. உண்மையை உணர்ந்திட உள்ளமும் உண்மையும் நீ என உணர்ந்தோம் நித்யானந்தா. நித்யானந்த குரு நித்யானந்த குரு நித்யானந்த சத்குருவே. நித்யானந்த குரு நித்யானந்த குரு நித்யானந்த சத்குருவே. அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல குரு நித்யானந்தா.
அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல குரு நித்யானந்தா நித்யானந்த குரு நித்யானந்த குரு நித்யானந்த சத்குருவே நித்யானந்த குரு நித்யானந்த குரு நித்யானந்த சத்குருவே அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல குரு நித்யானந்தா அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல குரு நித்யானந்தா அது நித்யானந்த ஸ்புரண தியானம் நித்ய ஞானம் அடைதற்கு கொண்ட தியானந்தனை தயவுடனே தரும் நேரம் அது நித்யானந்த ஸ்புரண தியானம் நித்யானந்தன் புகழ் பாடி மனம் வாழ்வில் ஆனந்தம் தேடும் நித்யானந்தன் புகழ் பாடி மனம் வாழ்வில் ஆனந்தம் தேடும் அன்பு தாயின் வடிவான ஞான குரு தந்த தியானத்திலே ஒன்று கூடும் மனமானந்த அமைதியை நாடும் அன்பு தாயின் வடிவான ஞான குரு தந்த தியானத்திலே ஒன்று கூடும் மனமானந்த அமைதியை நாடும் சொன்ன சூத்திரம் அது எல்லாமே எங்களுக்கு வேத சாஸ்திரம் பக்தியுடன் பாடிடும் பிரார்த்தனை
அத்தனையும் சோஸ்திரம் நித்யனவன் காலடியில் கொண்டு நம்ம சேர்த்திடும் பக்தியுடன் பாடிடும் பிரார்த்தனையும் சோத்திரம் நித்யனவ காலடியில் கொண்டு நம்ம சேர்த்திடும் செய்யும் அந்த தியானம் அது சித்தம் தெளிவாக்கிடும் சித்தம் தெளிவாக அது தெய்வீகத்தை கூட்டிடும் செய்யும் அந்த தியானம் அது சித்தம் தெளிவாக்கிடும் சித்தம் தெளிவாக அது தெய்வீகத்தை கூட்டிடும் சக்தி எல்லாம் தேடி வரும் ஞானமும் தான் கூடிவிடும் சக்தி எல்லாம் தேடி வரும் ஞானமும் தான் கூடிவிடும் நித்யானந்த சொன்ன சூத்திரம் அது எல்லாமே எங்களுக்கு வேத சாஸ்திரம் நித்யானந்த சொன்ன சூத்திரம் அது எல்லாமே எங்களுக்கு வேத சாஸ்திரம் சொந்தமாக்க எண்ணிவிட சேர்ந்திடாம ஓடிடும் தென்றலாக வீசிடும் தேகதாசிலிருத்திடும் சொந்தமாக்க எண்ணிவிட சேர்த்திடாம ஓடிடும் கைகளும் துறக்க அது கனிவுடனே நிறைஞ்சிடும் இதயத்துக்குள்ள இனிதாக வரும் ஆனந்தம் கைகளும் துறக்க அது கனிவுடனே நிறைஞ்சிடும் இதயத்துக்குள்ள இனிதாக வரும் ஆனந்தம் சக்தி எல்லாம் தேடி வரும் ஞானமும் தான் கூடிவிடும் சக்தி எல்லாம் தேடி வரும் ஞானமும் தான் கூடிவிடும் நித்யானந்த சொன்ன சூத்திரம் அது எல்லாமே எங்களுக்கு வேத சாஸ்திரம் நித்யானந்த I bless you all. I also initiate all the Paramashivoham season 9 participants with my love, blessings. I initiate all of you to experience Paramashivoham. So with this, I bless you all. Let's all radiate with integrity, authenticity, responsibility, enriching, causing, living Shuddhatvaita Saivam, the state, space, powers, being, superconsciousness, and Kailasa of Paramashiva. Paramashivoham, Om Nityananda Paramashivoham, the eternal bliss, Nityananda. Thank you. Be blissful. With deep gratitude, His Divine Holiness, Bhagavan Nityananda Paramashivam, for delivering the ultimate revelations of Paramashiva. Kailasa is open. The stargates to Kailasa are open for all to protect people from COVID-19 pandemic. The best way to reach out to Paramashiva is through pure surrender. Surrendering whatever we know as us, whatever I know as me, let there be oneness between that and Paramashiva. Let us surrender our form to Paramashiva's form, our name into Paramashiva's name, our will into Paramashiva's will, our consciousness into Paramashiva's consciousness. Drop all the self-doubt, self-hatred, self-denial into Paramashiva. Surrendering the lower identities to Paramashiva is Tyaga. Sit as the universe, the Vyakta and Avyakta, as Paramashiva, his manifest and unmanifest. Sitting as Paramashiva and being in oneness. Let us all ferociously
and intensely manifest the powers of Paramashiva. Let us all manifest Paramashiva in all of us. Let us enter into the Kailasa Courtyard Power Manifestation Session.
Paramashivoham. Om Nityananda 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 Paramashivoham. Om Nityananda. Nityananda. Let's start the power manifestation. Let's sit straight. Remember Paramashiva in your third eye. And let's start with the Sadguru Vandanam. Nityanandam Paramasukadam Kevalam Jnanamurtim Dvandvaditam Gaganasadusham Tattvamasya Vilaksham Ekam Nityam Vimalamachalam Sarvadi Sakshi Bhutam Bhavaditam Trigunarahitam Sadgurum Tam Namami. Nityananda, such a beautiful space of initiation from Bhagavan, darshan, and powerful cognition. With that space, let's start the power manifestation. First, we will go through the security measures. Disclaimers. Important cautions. Let's first understand what is power manifestation. Power manifestation is nothing but a cognitive shift that can infuse powerfulness into any action or state that we are in. It raises the frequency of our body and mind to the ultimate powerfulness, Turiyatita. Bhagavan beautifully says the Turiya, awakened state, heightened intelligence, more and more living in that state with powerful cognition shift that happens inside us. Our decision to live the higher space of reality will lead us to the alive state, conscious space, which is Turiyatita. Paramashiva. Who's Paramashiva? The Ajo Muha, beyond the form and formless. Avyakta and Vyakta, the unmanifest and the manifest. Who's doing the Panchakritya? Shrishti, Sthiti, Samhara, Trobhava, Anugraha. Satyojata phase, which does the Srishti. Srishti is manifestation. Manifestation is manifested. Manifestation is sustained. Manifestation is regenerated. Manifestation is pulled out of delusion. Manifestation is liberated. Vamadeva phase. Sustenance is manifested. Sustenance is sustained. Sustenance is regenerated. Sustenance is pulled out of delusion. Sustenance is liberated. Agora phase. Regeneration is regenerated. Regeneration is manifested. Regeneration is sustained. Regeneration is regenerated. Regeneration is pulled out of delusion. And regeneration is liberated. Tatpurusha phase. Trobhava, delusion. Trobhava is manifested. Trobhava is sustained. Trobhava is regenerated. Trobhava is pulled out of delusion. And Trobhava is liberated. Anugraha. Anugraha, Ishana phase. Anugraha is liberation. Liberation is manifested. Liberation is sustained. Liberation is regenerated. Liberation is pulled out of delusion.
liberation is liberated. Paramashiva, who has come down as our Guru, Swamiji, His Divine Holiness, Bhagavan Nityananda Paramashivam. His Divine Holiness, Bhagavan Nityananda Paramashivam, is a reviver of Kailasha, the ancient enlightenment system, the great cosmic borderless Hindu nation. His Divine Holiness, Bhagavan Nityananda Paramashivam, is a supreme pontiff of Hinduism and Jagat Guru Mahasannidhanam. He has made the science of our manifestation, yoga, temple-based university for humanity. Sovereign order of Kailasha led by Bhagavan and Nityananda order of monks, nuns, Hindu diasporas are working for the global peace to give a superconscious breakthrough to humanity. Nityananda Hindu University, world's largest and extended campus in 150 countries, is collecting, organizing, preserving, time capsuling, decoding, spreading and reviving 20 million source book of Hinduism and 64 arts like science of Ayurveda, music, dance, sculpting, astrology, Vastu and many more. His Divine Holiness Bhagavan Nityananda Paramashivam is 293rd Guru Mahasannidhanam of Shamla Pita Sarvanya Pita, ancient apex body of Hinduism and present emperor of Suryavamsa Suragi Samrajyam. His Divine Holiness Bhagavan Nityananda Paramashivam has survived the worst persecution of multiple assassination attempts on person and character by anti-Hindu elements. Bhagavan has given the world the power of science of power manifestation, which is authentic, time-tested, scientific and foolproofed. Shastra Pramana. The Shastra Pramana are the Veda Agamas, eternal unchangeable truths which is revealed in the Hindu source scriptures. The Apta Pramanas are the experience of the Rishis, Munis, Ganas, Nayanamas, Alvars, Siddhas and Yogis who are authority of Hinduism, who are the scientists and who have time-tested and verified the science of power manifestation. Atma Pramanas are the avatars who land on the planet Earth to give a superconscious breakthrough to humanity. His Divine Holiness Bhagavan Nityananda Paramashivam, this millennium avatar, personal experience of each power manifestation. Shakshi Pramanas are the experience of millions of disciples, devotees and followers who have been initiated into the science of power manifestation by Bhagavan. Today's Shastra Pramana. The Shastra Pramanas are from the Vijnana Bhairava Tantra, Sutra 50, Dharana 27. Dharana 27. Sarvata swasharirasya dvadashante manolayat dridha buddhe dridhibhutam tatvalaksham pravartate sarvata swasharirasya dvadashante manolayat Dridha buddhe dridhibhutam tatvalaksham pravartate. Such a beautiful translation that Bhagavan has given. From all sides, take one Dvadashanta in your body, such as a center between the two eyebrows. Just dissolve your mind in the third eye with a strong, constant, restful awareness. The person who does this is Dhrida Buddhi, the one who is established in the firm strength of undivided awareness, just like a flame undisturbed by the air. To him, the characteristic of existential reality of the Supreme Consciousness appear and manifest firmly, which do not subside at all. Bhagavan beautifully says, when you keep your decisions and live constantly in the heightened intelligence as awareness, simply you fall into the great space of oneness and consciousness, and you do not return after that. Here he says that whatever is happening in the outer world does not touch us. How in the deep sleep, even if we are in the worst trauma condition, whether we have lost our close ones or lost our job or lost something very precious, still we are able to go into the deep sleep in such a restful awareness space. That clearly shows that we do not have anything which is
in the outer world which affects us. Understanding that reality, that nothing affects us, makes us understand that we are already in complete completion. And even the death cannot hurt the space that we are in. Even when the body is removed by death, we are not affected. We are eternal. We simply exist. That eternal space, who we are, the aham, the consciousness, which is untouched by anything. When we start living as consciousness instead of the body or the mind, simply we start becoming the strong, constant, restful awareness. The restful awareness space inside, first thing, is not touched by anything outside. Bhagavan beautifully says, the cloud does not get polluted when the birds are flying. They don't leave a footmark. The fishes do not pollute the water. They also do not leave the footmark. And including the animals like elephant do not have the foot trail like humans in the forest. Everywhere, if we see, there is nothing which is left behind because there is nothing which exists. If we start living in the restful awareness and have the strong, constant, the beautiful state, strength of undivided awareness, Dhrida Buddhi, that consciousness is only resources that how I need to exist. If we start becoming more and more into reality, into higher awareness that consciousness is my only source, binary logic, it leads to only logical and factual thinking. If we start living the consciousness, the multidimensional logic starts manifesting as reality. We can tap the higher way of existential. And the character of the existential reality of supreme consciousness starts manifesting as our reality. So beautiful, he has given in the Shastra Pramana. Apta Pramana, Sanjaya was blessed for 19 days to have the vision of third eye. And it's given in the Bhishma Parva 6, section 15 in Mahabharatam. Here Sanjay narrates the whole Mahabharata wall, including the Bhagavad Gita that Krishna is giving for Arjuna to Dhritarashtra. He is able to see and simply reveal the whole beautiful thing for all of us. Bhagwan himself, after the Homa, when they took the picture, they saw that his third eye was open, and the same thing, the children's third eye was open. The many devotees, disciples, and followers all around the world have done the third eye reading, and everything has come true. So beautiful. Here, this devotee, Amma, is showing that the card that she was trying to see, and exactly she was able to draw what was in the card. Here, one more devotee, Sharmain, is saying that what she saw in the Living Enlightened book simply was correct. Beyond from the source is you. And simply that was perfectly right. Now let's start the round one. Have a paper, pen, a opaque clock, and a phone with a timestamp. A paper and pen to mark whatever you are writing down, and a cloth which is dark color so that there is no light entering your eyes. Now, if you have a partner, wonderful. If you don't have a partner, you can take some books for colors, shapes, pictures. If you have a partner, ask them to show colors, shapes, or pictures. Make sure your tie or your eye band such that no light enters your eyes, and ask them to show the book in front of you for you to read the book through third eye. Please record the whole thing so that we can share with the world. Now sit straight with the head, neck, and spine in a straight line. Paramashiva, who has come down as Bhagavan Nityananda Paramashivam from Kailasha. Remember Paramashiva in your third eye. Absolute unclutching to experience the state of Paramashiva
complete completion to experience the space of Paramashiva. Again and again, when we start living the state and space of Paramashiva, the consciousness, Turiyatita, we start living the higher reality and understanding that whatever we are perceiving in this world is only delusion and illusion. Whatever is illusion inside, we project that as delusion and create chaos. The oneness to experience the powers of Paramashiva, breaking the boredom and tiredness and continuously being in the space of unclutch, again and again unclutching without boredom and tiredness, will make us experience the powers of Paramashiva. Tyaga, that declaring I am Paramashiva and is my only resources, that becomes the Tyaga, ultimate space in any level, that Bhagavan himself manifesting through you as reality. Now, let's start chanting the Mahavakya intensely from your navel center with a deep listening. Let's vibrate with the whole body, vibrate with the Mahavakya. We'll have oneness capsule for 10 minutes and we'll have the Mahavakya. Please chant along intensely and the word appear in front of you in your third eye. Start making a note of all the words, all the scenes, colors, shapes, pictures. And when the Mahavakya is over, you can verify with the other person or the book that you have marked. Any page you turn, make sure you have a marking so you can go back to the same page and verify it. Now let's start the Mahavakya. Om Nityananda Paramashivoham. We'll play the oneness capsule now.
परमशिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द 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 परमशिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द
परमशिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द परमशिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द परमशिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द परमशिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द परमशिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द परमशिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द परमशिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द परमशिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द परमशिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द परमशिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द परमशिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द परमशिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द परमशिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द परमशिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द परमशिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द परमशिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द परमशिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द परमशिवोऽहम् So beautiful. You can verify the first round, whatever Bhagavan has given you. And let's put it in the second round, where we will have the partner show the book, and we are going to read the words or sentences. And have the will persistence. Bhagavan beautifully says, will persistence is not a prayer or a declaration. It is the decision how we exist, that we know that we have third eye and we can read it and manifest it. Again and again he says how a lion does not go and declare or pray. It knows it is a lion and simply manifest as lion. Same way, you declaring you are Paramashiva, you are consciousness, the ultimate resources, how you exist, makes you manifest the powers of third eye. More and more you are able to see yourself manifesting the power of third eye. More and more you are getting into the higher state of consciousness. Here, make sure you tie your eyes completely with no light entering. If your partner can show the book for you to read the words and sentence, beautiful. Or you can choose a book where you can just take it and start seeing whatever appears in your third eye, starts penning down. And simply you'll see exactly what is in the book will be revealed to you. Sit with the head, neck and spine in a straight line. Remember Paramashiva in your third eye. Absolute unclutching and complete completion to experience the state and space of Paramashiva. Oneness to experience the powers of Paramashiva. Again and again declare complete integrity with Bhagavan. Bhagavan says simple integrity, simple obedience. To experience the being of Paramashiva, chant the Mahavakya intensely and deeply, so that the Dvadashanta opens up and connects you to the consciousness. Again and again,
Bring yourself back to the uncluttered space. Remember Paramashiva in your third eye. Chant Mahavakya intensely. Simply you'll see that the existential reality appearing and manifesting as true for you. Now we'll have a oneness capsule. For another 10 minutes, you can read the words and sentence in this 10 minutes, chanting the Mahavakya along with the whole oneness capsule. So let's start chanting. Om Nityananda Paramashivoham. 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 Om
Shivoham. Om Nityananda Paramashivoham. 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 I bless you all. Let you all open
all your three eyes and manifest the powers of Mahasadashiva. Om Nityananda Paramashivoham. 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 Nityananda, so beautiful. Now let's share the whatever Bhagavan has revealed through third eye that you have verified in the social media platform at tinyurl.com/powermanifestation. Again and again, when we share, enrich and enrich the world, simply Bhagavan says we'll be manifesting more powers. So please make sure you are sharing all these power manifestation, powerful cognition in tinyurl.com/power manifestation. Bhagavan beautifully says, whenever we are enriching the world, we are causing our reality. Again and again, we are pulled out of delusion and simply liberated when we are causing others' reality. Such a beautiful space happens when you share. Please go ahead and share in tinyurl.com/power manifestation. With that, let's surrender to Bhagavan's lotus feet all the powerful cognition and power manifestation. Again and again, when you surrender, you raise your frequency. Ask Bhagavan with a deep humbleness and prayerful space, gratitude that Paramashiva should become your existential reality. With that, remember Paramashiva in your third eye, and let's end with the Purna Mantra. Om Purnamada Purnamidam Purna Purnamudashyate Purnasya Purnamataya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Tat Sat Sarvam Bhagavate Sri Nityananda Paramashivam Padukarpanamastu. Om Nityanandam. Nityanandam, thank you so much for participating. Please make sure you are there in the Kailash Kotia in the Ganas program, Bhagavan's breathing place itself. So don't forget to start enrolling yourself in the Ganas program, few hours, and be there for Bhagavan's blessing every day. Thank you, Nityanandam. Nityananda Paramashivoham. Om 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 Nityananda Paramashivoham.